Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is a Saturday, April the 20th, and we are at 246 Sackville Road and in downtown Toronto Region Park. And we're interviewing, could you please tell us what your name is and what's the program about today? My name is waadiga, and I'm a task force member and co-chair, one of two co-chairs of the task force, the Somali task force. And today we actually just engaged in our fourth consultation, fourth of five consultations, sort of consulting with the Somali community in Toronto about issues within the TDSB and how they feel we can improve, and the TDSB can improve improve for the kids and kind of try and fill those gaps, those opportunity gaps within the TDSB. Thank you. How about you? My name is Maxamed. I'm I'm a member of the task force group, and I live downtown. So I was leading the downtown consultation today, and alhamdulillah, we had an amazing turnout. We had over 140 people show up today, and it was a bit emotional to see all these people come out and these parents, and we had a woman in a wheelchair talk about what some of the issues are that are affecting them in the education system, and what are some of the solutions and practical recommendations that we can give to TDSB. Thank you. And how can you give us a little background? What is the task force? We hear about the task force of students of Somali descent. So what is that about? The task force is essentially it was convened by the Toronto District School Board. It's a group of 25 members. A lot of them are sort of young adults, so in their 20s and their 30s, people who've actually been through the TDSB, who've experienced the obstacles that a lot of our youth are experiencing today, and who've actually somehow have been able to overcome these obstacles. So you have a lot of people who have experienced in a lot of different things, and they work with the community as well. So that's a big prerequisite for the people that are part of this group. And Fatima, can you tell us the 25 members of the task force? What would be the makeups? Are they all Somalis? Are they all from the Somali community? What are they? Yes, we're all Somalis, but what's really unique about our group is we are such a diversified group. So I think we all come under the umbrella of a Somali. We've got teachers, we've got government employees, we've got candidates, PhD holders. We've got people that are doing their PhD right now. We've got people who have their masters. So I think we're composed of such a we all have different backgrounds that our conversations are interesting. The way we perceive things are interesting. I'm a mother myself, so I speak on behalf of mothers. I mean, I know that I don't represent all of them, but to some degree, I think my daughter's in school and I see some of the challenges. So I think our group is made up of unique individuals and individuals who are educated and are career driven, and it really helps to the discussions that we have. And however, one of the final questions for you is what is the goal of the task force? At the end of the day, you have the task force. What is the goals? What are the problems we tackle? Yes, so the number was about 25% that the TDSB gave us with respect to the dropout rate of Somali young Somalis within the Toronto District School Board, or young Somali students, young students of Somali descent. Some have pegged it at closer to 34-36%. Either way, it's really high. So the goal of this task force is to just consult with members of the community, and as a group, bring all that information together. Also work with the research unit of the Toronto District School Board, get a lot of information from them, and put all of that information together, and come up with a set of recommendations that the Toronto District School Board will implement sometime over the course of time. So that's essentially what our goal is at the end of this. Thank you. So just if you go back to the question that this task force, who are they and why they are important for this particular program? How we mentioned 25% dropout rate. Sorry, not in terms of the task force, but the members that are in the task force. Yeah. I had talked about being a mother myself and having such a good representation of the people. One thing that I forgot to mention, and is I think for future consultations or anything that we have, I think including other active members in the community, such as Positive Change and other groups that are heavily involved,
other mothers that are much older than I am, because I think they have completely different issues, would be an interesting, because I think that's one of the issues that we've been hearing from the community. I mean, you're not well represented. A lot of the people are youth, so I think having some of the older folks, some of our mothers and stuff might be helpful in the future. Today, you've seen how many people come out to raise the issues of dropouts. I know, Fatuma, you are one of the organizers, of key organizers for this event. How do you feel about it, and what's the positive about it? What makes you happy about the event today? I think a lot of people are quick to say, let's give up on the Somali community. Any event that involves Somalis, you get a headache, nobody comes out, and they're not supportive. And I think to some degree, it's true in the beginning, but what I love about our community is no matter how discouraged you get, at the end, they're always there. They're always there to support. They're there to give you a helping hand. And people really came out with genuine feelings, and they really wanted to contribute and really put their feelings out there. And the amount of people who've come to us at the end to say, great job, it was important, we're happy you called us, I think that on its own was so rewarding that at the end, I mean, it doesn't matter how much you struggle to get to your end goal, once you actually accomplish it, it's worth so much more for us. Okay. And same thing, Hawiya, you've been to, you mentioned there was a number of consultations. How many, what would you say about the ones that you're into, including today's one? Yep. So there have been a number. There have been 4. They've all been very good. I think that the downtown consultation today was fantastic. The turnout was fantastic. It seemed like people were very engaged. And we should mention that all of the consultations had Jim Spiropoulos, who's this superintendent, and he's come to every one of them, and he's done a presentation for every one of them. But yeah, they've been very good. And Fatuma is right. People do come up and tell you how important this is. You know how important it is to start this conversation, start this honest conversation, and yeah, the east and the west, and there's one more in the west. So بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. maanta meesha aynu naga daawanaysaan waa xaafadda Region Park gaar ahaan 246 Sussex aan ku qabanay task for consultation kii afraad ee loogu talagalay downtownka Toronto. Aniga waa Ali Maxamed Ali oo ah chairka Somali, the task force of the success of student of Somali descent. waxaa dhinacayga fadhiya Abu Bakr al-Amoudi, or second member of the task force, ahna معلم كدقة TDSB ga. dhinacayga bidixdan waxaa fadhiya Maxamed Abdullahi oo director of a Young G, second task force member ka loogu talagalay in wax ka qabano waxbarashada carruurta Soomaaliyeed intii ay awoodeenahay. marka task force-ga waxaan u maleynayaa dad badan oo Soomaaliya way maqleen magaca task force-ga. task force-ga waxaa loogu talagalay in wax laga qabto waxbarashada carruurta dhigata iskuulada dugsiyada sare gaar ahaan ee TDSB-ga ama Toronto District School Board. sababta loo sameeyay waxaa weeye markii la sameeyay research tira dheer ama baaritaan loogu talagalay waxaa soo baxday in carruurta Soomaaliyeed ugu yaraan 25% inay dugsiyada sare drop out ku sameeyaan ama ay ka baxaan ama somehow systemku uu banaanka ku tuuro. marka task force-ga iyo hawlaha aan qabanay iyo hawlaha maanta waxaan sameynayaa Abu Bakr al-Amoudi oo ah chairka xaafadda Region Park ayaa isaguna noo faahfaahin doona. marka task force-gaas waxaan ku heshiino inaan dhowr oo meetino inaan ku sameyno different areas of Toronto, sida Lawrence Heights iyo Region Park oo maanta aan ku sameynay iyo Scarborough area. marka 4 area inaan ku sameyno iyo macallimiintana oo Soomaalidana mid gaar ah inaan ku sameyno. marka hadhow xogta ka soo baxda iswaraysigaas iyo wada hadalkaasi waxaan u talagalnay in aan usoo bandhigno TDSB recommendationno oo aan leenahay waxaan u baahannahay howlahan u baahannahay oo carruurteena aan aga saari karno drop out kan oo very high. sida walaalkan Abu Bakr noo sheegay arrintu waa saas. haddana waxaan ku wareejinayaa walaalkan Maxamed oo Young G downtown ka director-kooda ah. and Maxamed, you can tell us more about today's event if you want, and also the task force and the goals. جزاكم الله خير ما شاء الله. My name is Maxamed Abdullahi. I'm from downtown Region Park area. Also, I'm part of the downtown Toronto Muslim community, also known as Masjid Umar bin Khattab.
Alhamdulillah, the last about 7-8 months we've been very active, working together with many young grassroots leaders from all areas of that represent the youth, the education, as well as other agencies work with the government. So Alhamdulillah, we came together to try to analyze and investigate why 25% of Somali students are dropping out. So Alhamdulillah, it's been very successful. A lot of data we found, and we've been working with the TDSB system and the people who are responsible to try to provide success for all students. And we find a lot of great information which we share today with the community. And we had a lot of youth, we had a lot of parents, and we had a lot of mothers as well. And the discussions were really great. So a lot of questions was brought, and we take those questions as a feedback, and inshallah ta'ala to analyze further. in sida walaalkan Maxamed sheegay in task force consultation ay sameynayso wuxuu ka kooban yahay ugu yaraan 5 marka sida walaalka Abuukar sheegay waxaan ka soo bilawnay in istiga magaalada Scarborough ayuu ahaa meeshii ugu horeysay oo masaajidka Abu Hurayra aan ka soo bilawnay waxaan ku xijinay macallimiinta Soomaalida kaliya inaan si gooni inta ula fadhiisano aan weydiino 5 ilaa 7 su'aalood oo ah dhibka ka jira carruurta iyo waxa keenay drop out-ka kadibna waxaan noogu xigay iskuulka Thistleton oo westiga ah maantana waan naga joogna downtown-ka waxa u dhaxeeyay 200 oo arday oo Soomaali ah oo ka imaaday iskuulada Toronto dhan ama TDSB iskuulada dhan oo iyagana Tuesday la soo dhaafay lagu qabtay jaamacadda Ryerson University si fiican u dhacay marka task force-ga dad badan ay isweydiiyay muxuu yahay iyo maxaa task force-ga ay qabanaysaa iyo maxaa keenay marka haddaan aniga isku bilaabo task force-ga waxa keenay baahi ah numberkaas in dadka Soomaaliyeed ay u tutul qaadan waayeen community dad kamid oo tiro badan oo nooc walba ayaa ka hadlay macallimiinta Soomaaliyeed aad uga qayb qaatay director Soomaaliyeed aad uga qayb qaatay ardayda Soomaaliyeed oo dhahay arrinkan wax laga qabtaa marka task force-gu waxa shaqadiisu waxa weey inuu aruuriyo xogta waxa keentay oo laga aruurinayo community-ga oo dhan iyo dadka waxbarashada ay khusayso kadibna xogtaas intii la kala miiro la soo saaro waxa la yiraahdo recommendation ama talo ka soo jeedin oo la yiraahdo wasaaradda waxbarashada iyo TDSB-ga waa in wax ka qabataan 5 arrimood ama 6 ama number kasta ha ahaado oo ah carruurta Soomaalida in lagu xoog la saaro sidii inta ugu tirada badan looga saari lahaa dugsiyada sare for example waxa nala soo bandhigo kale magaalada Toronto boqolkii ku dhawaad 80 ardayda way ka baxdaa high school-ka meesha ardayda numberkan anagu ka baday marka in anaguna heerkaas aan gaarsiino marka task force wuxuu ka kooban yahay dad aad u kala badan oo aqoon-yahano ah laakiin muhiimka ugu weyn waxa weeye waxyaalaha community-ga Soomaaliga la rabo inay ogaadaan dhalinyaradan waxa ku jira dad u aqoon badan iyo dad community-ga very active ah for example waxa ku jira laba dhalinyaro yar oo Toronto ku kortay wax ku baratay oo labada PhD ah ayaa ku jira waxa ku jira hooyo waxa ku jira aabe waxa ku jira macallimiin waxa ku jira community activist marka hadana waxa uu geedinayaa Maxamed isagan inuu view-giisa ku sii daro Maxamed what's your view about task force Alhamdulillah Ali, Jazakallah khair. I think, there's a lot of great things we can say about this task force. For one, it is the first ever TDSB task force, dedicated to the Somali community. And the reason is obviously the Somali community has faced a lot of tragedies over the years, especially young people dying through, gun violence and a lot of other things. And as someone who works with kids and youth, for all the experience and years I have within this community, Region Park, which is the toughest community probably in Canada, I feel that all of them have the hope, and the dreams to be the best they can be. But somewhere along the line, they didn't have the support. They didn't have someone who understands them. Because you can bring all the resources in the world. You need the right people to make sure that that resource it's taken advantage by these kids and youth. So the task force, everything we've collected, the data from the TDSB, the feedback from the parents, the youth, we're going to put all that as a task force. And what we hope to gain from this is that we will provide recommendations. These recommendations will be a solution as a way to start to reduce that number, 25% Somali students dropping out, to perhaps to 0. I know that's not, that you might say that's impossible, but I think if we work hard and we just, we renew the hope and, lit that fire in the hearts of these students, we will be successful. And one of the things I tell these students is that education is a passport to your life. sida walaalkeen Ali iyo Maxamed bay inoo sheegeen ujeedada ugu weyn task force loo aasaasay waxay tahay dhalinyarada high school ka baxaayo in drop out kooda lagu yareeyo marka the best way anaga waxaan u aragnay oo lagu yareyn karo inay tahay
inaan xog ka soo aruurino parentskii youthkii waxgaratada Soomaalida iyo macallimiinta oo dhan marka xogtaas aan ka soo saarno recommendations ama soo jeedin oo soo jeedinayno TDSB aan leenahay intaanoo qodob aan rabnaa inaan wax ka qabatin haddii ay daacad inay ka tahay in caruurteenna drop out-kooda aa usoo dhigtiin taasoo noqon doonta mid sidaasna laguma daayanayo waa lala xisaabtamayaa oo sanad walbo waxaan fiirinaynaa maxaa hirgalay maxaanan hirgelin maxay fuliyeen maxaysan fulin waana marka ugu horreysa fursad noocaas oo kale aan helno waa marka taas aan waxaan ujeedada aan isugu imaana oo xoog u saarayna wax kale maaha tan oo kale weligeed nama soo marin waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano oo si oo daacadnimo iyo maaragtay inaan u fulinaan jecelnahay ها مركا إنه حلاقيها إن حيالها هاد إلا حد عام مقلة إنه community كان كم مقلة إنه حكم إذا مثلا عيال إن هوس لقى صور لسه مركا جريد لح جريد 6 أم جريد 5 يهين إن واحد برشلونة ذكر له وصل قاعدة السنة كستا سي مركا جريد 9 يتين إمادان يبحث برشلونة إيزي ونقطة وحن كلام مقلة إن محلها إن معلمين صومالي وإن لهلا وعروتان فهم كرتا وحن مركا أبغى community كان إنه سكوت دوبا arrintan kulligeen waan khusaysaa waxbarashada carruurteen waa mas'uuliyadna saaran dadka ku jira task force-ga dhan waa dad volunteers ah ilaa hadda aan dhigi karo boqolaal saacadood ayay waxay galeen sida arrintan looga miro dhalin lahaa qof si gooni u danaysa malaha marka Soomaaliya aan soo nimaan insha Allah kulligeen aan ka wada shaqeyno sida carruurta waxbarashada sare loogu qaadi lahaa aad baan u mahadsantihiin marka waxaan rajeynaynaa insha Allah in community-geena Soomaalida magaalada Toronto degan oo hadda kulligood dareensan inay waxbarashada muhiimadda ay leedahay weligeedna ogaa saa u samayn karno carruurteena inaan ku force garayno hay'adda waxbarashada TDSB-ga in recommendation-ka soo baxa oo dhan ay wax ka qabtaan recommendation waxaan soo dhameynaynaa May dhexdeeda waxaana loo gudbinayaa trustees-ka June marka June oo kale waxa u baahan community inay habeenkaas intay soo baxaan ay supportigooda muujiyaan iyo recommendation-ka markaas si September ba sanadkan 2013 kaba si September ba arrintaas loo hirgeliyo oo ah especially wiilasha iyo gabdhaha oo grade 9 ilaa grade 12 xoog la saaro waxbarashadeeda marka waa arrin community-ga dan u ah anaga dhan oo waxaan naga rajeynaynaa inaan waqtiga badan ay naga galay inaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo naga abaalmariyo wax kale oo intaas dhaafsiisan oo anaga aan ku sameynayna malaha waana community-gan waxaan ugu talagalay coast to coast from Scarborough Etobicoke downtown meel kasta waxa kale oo community-ga xasuusin lahaa in arbacada soo socota oo ay tahay bisha April 24 Lawrence Heights Community Center oo ah Lawrence Subway ka soo horjeeda iyo Ribbling lagu qaban doono consultation-kii ugu dambeysay ee loogu talagalay dadka inay ka soo qayb galaan waxaan loo baahan yahay waalidiinta macallimiinta ardayda youth-ka inay ka soo qayb galaan su'aalaha la weydiinayaan waxa basically dhibka jira wada ognahay maxaa lagu xalinayaa markaas marka waxaan kale oo soo gabagabeeyay inaan dhaho anaga Somali community-ga waa inaan is ogaanaa anaga laftigeena qayb waxaan ka nahay wax qabashada for example waxa ii sheegaya hal director oo Soomaali ah ayaa wax ka bedelay carruur ilaa 200 kor dhaafaysa Soomaali 2 sano 3 sano u hay marka taas waxay ku tusaysaa in anaga laftigeena in ciyaalkeena waxbarashada kor u kobcin karno marka waxaan leeyahay yaa loo kala salaamu calaykum waxaan nahay waadiga dugsiyadaa waxaan nahay waanada macallinka waxaan nahay waadiga dugsiyadaa waxaan nahay waanada macallinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi